umoja iko natumika. Maana jina tu ndio libadilika, mekazi ni ile ile. Na hizi semina zetu tulianza tangu mwaka jana. Tukizani kwa yenye viko yenye ianza nao. Kwa sasa umoja kufuatana na village yote tuko na beneficiaires tuko 504 beneficiaires ndio limiko sasa Malimai yenye umoja isha register. Yeah, so far Umoja we have 504 beneficiaries who are already registered among the list of our beneficiaries, and the ones that you are currently working with. Na mbali mama yetu 504 mko 308 banamuke na 196 banaume. So among all the beneficiaries, among all the 504, we have 308 men. So we have 196 men and 308 women. So, and that number including the youth. So even the youth, we had to include them among the men and some others among the women. Objectif ya umoja, objectif ilikuwa ni kutia kwanza waelekeze wote kwa simoja, kuko na vision moja ya mwalimu. Juu ile empowerment yeye atatuambia juu leo, juu Malimai tuko ba refugee shebo na tuna activity ya mingi ni kulima. Na tulianza na ile objectif tukasema shebo lima tujitia kwa simoja kwa ile nguvu. Na tutajitegemea na tuangalia jinsi ya kupiganisha njala na sivyo akabambi sana. Kupitia hii kazi yetu mwalimu na shetu na contribute mu processus ya restauration ya kilimo. And during the initial stages, our main objective was to bring the farmers together and we make them self-reliant and self-empowered, because the main economic activity here that the majority of the refugees do is the agriculture, and we thought agriculture, if this can make these ones self-empowered, which will be one of the greatest objectives. But also the main objective behind all this was to fight against climate change and eco restoration. So we are doing this, so looking for the ways of how regenerative agriculture can help in climate change. Kufuatana na mission ni moja, shewote tujitie fasi moja, tupiganishe njala na tupiganishe climate change na tuangalie jinsi ya kuleta na kivale kwa 70 village bale wote ba adere ku vision umoja, bale ba Malimai wote na community yote tuangalie kuleta mambo mabadiliko. And the mission is to bring all the 72 villages in Nakivale Valley together, and then we fight against food insecurity, because the ongoing population of refugees is increasing day by day. So we thought fighting food insecurity will be one of the main reasons, and in the long process, we shall be fighting against climate change. Na kuongea nipite ku program za umoja. Hizi nilisema mimi ndio ninashimamia umoja hapa. Na leo mnaona pale Yenjo Owen mtamusikia sana akipresenter. Yenjo président wa conseil d'administration ya umoja na ni présenté au niveau Australie. And before we continue to the activities and some of the achieved objectives and the activities of Umoja, wanted to briefly introduce Mr. Owen Allen. So I hope people are seeing you. So Owen Allen is the chairman, board of directors, and he has been one of our focal persons to achieve what we are achieving and do what we are doing currently. Na umoja ina collaboré na bengine ba acteurs internationaux benye majorité wa commune na wale banaza apparaître hapo mtawaona benye biko Amerika, benye biko Australie na ingine fasi na India na tao umoja ko représenter pour na wale wote tuko na vision moja, na ndio maana mimi nafika kwa kultura parce que wale wote wanatumika mu system ya agriculture na restoration change. So, and other than Owen, we have other people who are working with the international organizations
but all these international organizations are only focusing on climate change. So some have not yet joined, but slowly you can see there's some people who have begun joining already, and we shall keep identifying them slowly and introduce them slowly as we continue. Na kufuatana na program ya Umoja, tuko na program ya agriculture. Na program ya agriculture chez tulinomia regenerative agriculture, maana agriculture regenerative. Ile agriculture regenerative tulikuwa na objectif tatu. Ya kwanza ni juu ya kuaméliorer production agricole, parce que hii regenerative agriculture ndio ndio sema top de top wa agriculture. Sasa hii ni nouvelle technique balima iko natumikisha sasa hii juu ya kuongeza production yao. Ile ni objectif ya kwanza. Objectif ya pili ni nani kucontribue juu hii technique ya agriculture regenerative ube mulimo yote banaitumikishaka juu ya kubadilisha mazingira, juu environment iko mundani na yengine na vingine. Maana objectif yetu ya ile regenerative ile program ni ya kucontribue mu processus kufuatana na kazi za balimani tunafanya ku restaurer climat. Na objectif ya tatu ni ile ilikuwa kujitegemea kupitia hii mlimo, na tulianza na hii program na bale ba acteurs wote wenye watakuwa leo, na Owen ndio alikuwa anabarikide na shefu. Tulianza kufundisha watu hapa, na tulianza na system ya banki ya semence. Tulikabulia ba beneficiaire wa moya maragi na minzi, leo hii bashaanza zirudisha juu system tunakupa, unalima sona vuna, unaturudishia, tunapatia mwingine. Haiko yangu wa kukula, haiko ya mtu ni association, tunapatia mtu mwingine na anaendelesha kulima. Ile ndio kwa problem. Mais hii program ya regenerative agriculture ishaanza ndio natumika mpaka sasa. Yeah, when we slowed down to the programs of Umoja, we began with the regenerative agriculture, and we decided to start with the regenerative agriculture because it's one of the top agricultural techniques that is being used currently, especially because it has some new practices. And the main objectives of regenerative agriculture was to as well make the farmers self-empowered to fight against climate change. And lastly is to fight food insecurity. And then we began this one by the politics of having a seed bank where we buy seeds for the farmers, the new breeds we give to these farmers. Then after harvesting, they bring them back and then we distribute to others. So far it's the activity that is ongoing, as other activity will be listed as we continue, but it's a regenerative agriculture that is currently ongoing. Na kufuatana na hii program tushapata ba associé bo bali tunatumika nao, parce que na sasa hivi tunatafuta lancer permaculture, mais ile itakuwa kubaliana de banalima, parce que ni approche mpya. Na jinsi tulisema mbele, objectif ya Umoja ndio tunatumika sana mu kulima, na yetu tunajitia mwakili ni kuangalia jinsi ya kurestore climat. Mekupitia makazi ya mulimo, kazi ya mulimo na yati ya watu wote wanakuwa fasi moja na wanakuwa na akili moja. Na ndio maana mnaona nyingine maprogramu zenye ziko kumea. Kwanza ni agriculture. Na yeye pale president wa assemblée wa nani wa conseil d'administration. Na ni mulimo wa depuis zamani. Na jana kwanza alikuwa mshujuzi ndio alikuwa mshambaki kule, mais kwa saa hizi hii agriculture, hii regenerative agriculture tukatafuta tia mu permaculture na élevage. Mais ma programme zenye zidina na endelea gisi ile seminaire ile ilipitaka bandia ile kontele ibuzali sema kajua manyama bakasema non tuangalie gisi tuta orienter agriculture tutie na élevage na permaculture nayo iko. Yeah, so in the same line with the agriculture, we are thinking of bringing on board permaculture, another type of agriculture that people are currently using, because, and also still in regenerative agriculture, we are planning to bring in animal rearing or animal husbandry. After having that one, because in the previous seminar, it came to the notice that
the soils are losing the fertility, and there's a need to again increase the fertility of the soils. That's why I want to bring in the politics of animal husbandry so that these manures and their waste products can be used in the restoration of the fertility of the soils, but also as you're also thinking about permaculture in the near future. Hiyo program hii semina inaendelea, haijashiriki kalendria ya mrefu mwaka mzima, na bengine information zingine zote mtazipata wakati hapo dola na nanzikia na wajana na 5 minutes. Mais il y a un programme d'éducation. Programme d'éducation, donc on a agriculture de l'éducation. Parce que tout est alimentaire. Na tuko na bajele na tuko na batoto. Beni bwa bafanya kazi ya mulimo. Directement tukatia hii programme ya éducation. Na mpase tuko na iwazia kwa distance. Na bien ngizali séminaire ile bitaka na le 22 avril. Alionyesha chaque fois kutia centre. Mais tu appelles le centre kwa ya Kabambi. Dans mon programme d'éducation, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, parce que je suis ma case d'éducation. Bon Dieu, il s'est dans ma formation pour la nouvelle. Mais l'éducation, bientôt est dans mon je suis dans mon leadership, il est ma case à l'école. Ma case fulani. Donc, je vais la camarade d'éducation. Mais tout est étape par étape pour que l'éducation gagne une maana kwa sai mon communauté. Yeah, then when we shift to the next program of Umoja, we have the program of education, and this program of education from there is a seminar that we had where we have a land, and that land has to be constructed, and then we have a center, and at that center, that's where this program will be established, and wanted the program to be typically basing on the vocational training schools and the training skills to the youth, where we shall be having a variety of activities, and we are still figuring it out, but it will be like a vocational training center. Il est éducation pour l'école, pour santé, il y a une urgence pour ça, parce que tout le monde meeting va tomber, il y a une urgence, il programme de santé peut-être, parmi mes urgences, c'est pour kupiganisha malaria, kupiganisha matifoide. Donc, il y a un problème à Kabambi nayo. Bientôt, mais tu m'as dit, mais Mungu atasaidia, c'est taanza amuta sababu. Na mwisho tuko na hii program ya culture. Ni mkazi na kurestore culture hapa parce que tunachangana makulture mbalimbali, nationality mbalimbali, na ni maprogramu zote zenye umoja iko na wasia. Kwa hivyo tu mulimo. Na ndio maana mbona shatuko walimai aye tunashikuta mmoja hapa. Uko mulimai, uko mulimai parce que moi hii program mtamwona kama atakuwa ndio mali proposer hii program ya culture ya kurestore. Anajifocus sana kwa jeune. Alors programme iko na aliyesikia kuna réfléchir juu ya kupromouvoir hapa kwetu. Design yangu mimi ni chapal, mais uambie tu njoo kugabula miti, tuko na programme ya kugabula miti. Kama una miti pale nje, ni ma miti kila mtu ashikaze aenda ipande kwa kupanga. Ni mti parce que umoja iko na hizi kusema na kuwaona na kelitieni na tuko na nani na nansa ile ya miti tulianza kwanza kubagabulia ni miti bali wengine wa beneficiaries wenye niko kuingia mafilaje mbalimbali nao watapata miti zile miti ya ziko zetu tutazikaona. That was the point of education. Then also have the point of health, because from previous talks we identified that health is one of the urgent issues that has to be solved very urgently because of different situation that is taking place in Akivale, where we have cholera in some places, we have typhoid, we have malaria, we have a lot of infections to women. So this program is also being planned about health and how to maintain the health and fight against both communicable malnutrition and other infectious diseases. And lastly, we also have
the program of culture, because we want to bring people together where we shall be having a lot of recreation activities to the youth and to different cultures, so that we can restore the African culture and other cultures in general. So other than that, we have another activity today of tree distribution, and these will be fruit trees that will be given to the beneficiaries that are present today. And later, we shall also have another program of distributing to the remaining farmers who are also part of our beneficiaries, because we have the trees already in the nursery bed and they are ready for distribution. Then the Umoja ni hapa kutoka ofisi kunyuma. Ni muhimu kwa ndio siege ya Umoja iko hapa. Na hisi tulisema iko representer Australia na iko ndio sema liko na Amerika. Parce que nako tuko kwa collaborateur wa representer. Accent kama huko swali juu ya Umoja ndio kufuatana na wakati mtizouliza tu hakuna problem. So the offices of Umoja, they are just nearby here. They are not very far from here. So we have the offices for easy location and the address. So as we heard from the introduction, we also have different representatives, both at the local level, national level, and international level. And in case there is any question about Umoja Community Foundation, so for a few minutes, Mr. Owen, if you can allow us, if there's anyone who can be having any question, can just allow some few questions we answer, then we'll go to the next program, if you don't mind. Yes, that sounds fine. So they were giving hands for applause to Marius for the introduction as you're waiting for the questions. Donc, comme on a la question, on met tout à l'élection. Yeah. So if Mzili, yes. Would you mind if I said a few additional words about the aim of Umoja? Yeah, it's okay. You can just go ahead, but let me just first translate to them what you want to talk so that we can have the picture. Yes. Anasema kwenye Marius anaishia, na kwa napenda haongezi na kidogo tu juu ya kuintroduce Umoja. Jua hasa vile Marius iko kwenye ya kuongea na yeye anapenda aendeleshe kidogo. Okay, Owen, you can go ahead. Okay. Umoja is organized and registered, will be registered there in Uganda, and it will be an organization that will allow us to collaborate fully with people and organizations outside of Uganda across the world. Umoja ni organization itakuwa registrée kwa Uganda na itatupermettre tukue tukolabore na zingine ma organizations ziko internationale nje ya Uganda. The eventual aim is that the refugee community of Nakivale broadly will be a flourishing, self-sustaining community. Lakini na objective ya mkuu sana ya Umoja ni kuangalia aenjo community yote ya Nakivale, population yote ya Nakivale itaanza kutegemea kule mbele. In the beginning, from now, we will be looking at ways to raise money that we can kickstart many of the projects that Marius has mentioned, so that there is some solutions being developed for at least the immediate communities, and then later for all of the communities in Nakivale. Na kufatana na ima activity au maproje yenye Marius alisema, tangia sai na kuendelea kule vile biko naangalia kadri ya financement, juki financer ima proje ya PV, mais financement ya kwanza sasa kuwa juu kwanza ya population kidogo kwa sababu beneficiaire, kisha kule mbele kisha watakuwa wanaanzia juu ya population yote ya Nakivale.
as we are able to move forward with some of the projects, we are expecting that the benefits will accrue to yourselves and across Nakavali, accrue to the farmers in such a way that also you are having better food, but also that you can develop your ability to sell products in the marketplace and make some additional money. Na hivyo yote bitafanyika juu ya kuangalia nyie na ingine population yote ya Nakivale, aenjo mutaongeza ujuzi yenu, aenjo mtaongeza production yenu, juu muongeze kapasite ya bitu kupresente ku marché. Na gisi bile bitabasaidia hata na nyie kuongeza kipato yenu mtakuwa napata. So for now, your role, our role might be in trying to raise some money so that things can happen and internationally, and your role will be working with Marius and the team and developing your farms so they can be productive farms. And that may take 1 year, 2 years, 3 years, something like that. Na hapa hivi kila watu biko na kazi yao. Shie betuko hapa tuko na kazi yetu na ukule hivi biko kazi yao. Kazi yao ni kutafuta pesa juu ya kufinansia hizi activity na hizi project. Mekazi yetu shie benye tuko hapa hivi ni kuangalia ayenyo tutadeveloper mashamba yetu, ayenyo tutafanya mashamba yetu zinaanza produire juu kule mbele ziketusaidia. Na ayenyo tutatumika na Marius na ekipi yake mwa activities zote project zinazonyingia hapa hivi. So the expectation will be that after, and it may take a few years, that you will be able to invest yourselves in your own life and the community life more and more as well. Na kule mbele hii itasaidia nyie peke mnaanza investire mu maisha yenu, na kutana kama mu miaka ngapi nyie peke mnakuwa kwa investire nyie peke maisha yenu mfanye. So that eventually there will be a collaboration, a full collaboration between the refugee farmers of Nakavali. I know there are some farmers who are not refugees as well and are all included, and with the Umoja and the international presence that makes. Na kule mbele kutakuwa ile collaboration mkubwa sana ya refugee balima ya refugee venye biko hapa, hata kama kwa vingine balima venye biko ba refugee na biko kwa programme na wengine watu sasa watakuwa biko kwa niveau nyeko international. Me itakuwa vile mpaka saa shetu tushafanya kazi yetu na wao washafanya kazi yao. And so over the years, even what we have said here today, that is only the start, and over the years there will be further developments, some that you will be able to make yourselves and some that perhaps we will still seek funding from international sources to make as well. Na hivi tunaongea sasa ni bimoya tu ma projet, lakini kule mbele kutakuwa zingine ma projet, na ma projet zimoya shepe tutakuwa tuko na capacité ya kuzifinancer, na kutakuwa zingine ma projet zitakuwa tuko tu obligé kulomba financement kwa niveau international. And so this will be a conversation, and that is what is important about these seminars, that we hear from you as well as you hear from us. So it's a conversation, and we all learn together about how we should go forward to each next stage. Na yote itakuwa ni kupitia mconversation, na ndio maana ima seminari hivi zinakuwa ziko organize juu basikie ni tuko navyo na shetu sikie nao ni tuko navyo, na kule mbele tunakiangalia aenjo sasa tutatafuta solution juu ya hii shida hiyo. Nasema njoo tele ya kwapenda aongezee tu. Merci sana, alikuwa mpenda tukiendelea. Apenda a introduce wale wengine ba wale wameshakuwa pale vile. Njoo mwisho yake kwanza pale.